Puso e itlama go tswelela e rotloetsa mhama wa maranyane. Moatlhodi ke tlogetswe a laola gore UDC e tlhome balebeledi mo ikwadisong ya ditlhopho e tlang. Fa mo go tsa metshameko Yunibesithi ya Botswana e rola semmuso setlhopha sa yone sa rugby go tlhabolola motshameko o. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e itlamile go rotloetsa tiriso ya boranyane le boitseanape ka jaana di le botlhokwa mo go tlhomamiseng gore lefatshe leno la atlega mo maitlamong a lone a go nna la itsholelo e go godimo ebile ikaegile ka dikitso. O bile se ko moletlong wa ka mo dientsele go lemoga bomme ba baitseanape ba le 30 go tswa mo mafatsheng a le 17 mo kgaolong ya Sub-Saharan Africa o nong rulagantswe ke ba UNESCO le L'Oreal Foundation ko Kasane. Monica Setswaela. Boitseanape le boranyane di tswa kgakala e le seikokotelo sa dithabollo mo mafatsheng. Go lemoga se, lefatshe leno la sekala bata go salela kwa morago, ka jaana le ne la simolola go thabolla seemo sa boranyane ka go simolodisa melao le mananeo, ga mmogo le go tshwara meleto ngwaga le ngwaga e rotloetsang bomme le bana ba basetsana segolo jang go inaakanya le dithuto tseo. The generation of knowledge and its utilization in coming up with technological solutions to problems of limited capacity in production or in the delivery of services is cardinal to our Vision 2036 aspiration of becoming a high-income and knowledge-based economy. We are, as a country, aligned with the African Union's strategy and commitments to use science, technology, and innovation as catalysts for Africa's socio-economic development and growth. Furthermore, Botswana's reset agenda priorities of value chain development, digitalization, and mindset change directly speak to engaging science-applied research and innovation for transforming Botswana into a vibrant, knowledge-based economy. Go be lefatshe leno le kgonne go alosa bomme ba le babedi ba ileng bomankge mo go tsa boranyane le boitseanape go bolelwa e le sengwe se tshwanetseng sa kgolwa. This is clear demonstration that young women, scientists in this country, have the capability to excel at the highest level. And yes, I want to make a promise to you that we will do all it takes to raise the bar even higher. Our immediate effort in this regard is that the National Research Fund is being set up to revolutionize the national research landscape in Botswana. Your contagious dedication and groundbreaking discoveries have paved the way for countless others to follow you. On behalf of the scientific community, we are indeed grateful for your contribution, which we believe shall change the destinies of our peoples and beyond. It's my firm belief that given the existing challenges of climate change, new pandemics that are emerging like COVID-19, droughts and wars, we need more women in science to provide solutions to such emerging problems. Dikolo tsa monogae tsa ithutolotiro di go ithilwe go inaakanya le dipatlisiso tse di ka rarabollang dikgwetlho tse di itemogelwang ke setšhaba ka ke sone se se ngwakang dithuso tsa madi go tsweng mo makalaneng a farologaneng. Monica Setswaela, Botswana Television. Re sa le fo mookamedi wa L'Oreal Foundation mme Alexandra Palt a re go botlhokwa go lemoga bomme ba boitseanape jwa maranyane ka jaana ba di goga ko pele mo go tliseng tharabololo tsa dikgwetlho tse di farologaneng mo setšhabeng. Ke letleletswe Somolekae. Bomme ba boitseanape jwa maranyane a science ba lebanywe ke dikgwetlho di akaretsa kgethololo, kgokgontsho le dikgang tsa tekatekano, selo se se kaiwang se sa ame fela bomme ba mme gape se kgoreletsa ditlhabololo tsa mafatshe le go ngotla bokgoni jwa baitseanape ka jaana go gaupetsa go supa talente ya boitseanape. Sabe sa bomme ba maranyane se supilwe e le mang mo go batleng ditharabololo tsa dingwe dikgwetlho tse di teng mo setšhabeng. When we look at the challenges the world is facing, climate change, biodiversity loss, health, responsible technologies, we know that we need science desperately to cope with these challenges, and we need women in science
to build inclusive societies that work for all of us. Neither Africa nor the world can overcome the crises of our time without one half of humanity. We need women scientists, and we need women scientists leaders. We believe that the best scientific solutions are born from a mosaic of perspectives, experiences, and background. Through initiatives like this, we strive to create an environment where every talented scientist, regardless of gender, has the opportunity to thrive and make their mark in the world. Because of my mentor, I've reached milestones that seemed impossible to me. Today, I'm contributing to the food safety systems in the world, and I'm an award-winning young scientist. This is something which seemed far-fetched for me when I started on this journey. My mother was diagnosed with cancer, and it was clear that time was at the essence. Knowing what a delay would mean, I decided that the best I could do would be to stop my training and be at her side. When I shared my plan with my mentor, she completely dismissed it. Grace, she said, you don't have to choose between being your training and being there for your mother. We will find a way for you to do both and succeed. Through the help of my incredible friends who stepped in and pushed me to continue even when I felt like I was ready to give up. Lefatshe la Botswana la kgoletswe go baya monwana tumalano ya mafatshe ya Afrika go simolodisa lekgotla le le itebagantseng le bomme ba maranyane mme ebile se se kaiwa e le sekao sa maikemisetso a go tlotlomatsa seabe sa bomme mo mohameng wa maranyane le boitseanape. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television. Mothusa Tautona Reslam Batsogane yo ebileng e le modulasetilo wa lekgotla la National AIDS and Health Promotion Council a re go dirwa ga dipatlisiso le ditlhabololo go botlhokwa go tsibogela seemo sa HIV le bolwetse ja AIDS. Mothusa Tautona a re ke ka moo ba inakantseng le go dira mananeo a itebagantseng le go hokotsa manokonoko a mogare mo setšhabeng ka tshwaragano le makgotla a ditšhaba a akaretsa Global Fund, PEPFAR le UNAIDS. Fa a buisa phuthego ya lekgotla la National AIDS and Health Promotion Council, Mothusa Tautona o na tlhagisa gore lentswa lehatshe leno le kgonne go hitlhelela selo sa lekgotla la ditšhaba la sa 95-95-95 le santse le emetswe ke namane e tona ya go hedisa gotlhelele mogare wa HIV ka ngwaga wa 2030. Mo letsatsing leno phuthego e ne sekaseka dipego tsa moalo wa mananeo a itebagantseng le go hedisa manokonoko a mogare mo setšhabeng. Thulaganyo e simolotsweng kgwedi ya Moranang monongwaga. I'm quite optimistic that the roadmap, once finalized, will give us the opportunity to define how we are to transition from external to domestic funding, as well as what we must do as a country to sustain the gains already made in the fight against HIV and AIDS. I therefore urge all the lead agencies, being the Ministry of Health, the Ministry of Finance, NAPA, civil society organizations, to note and start thinking on how they would implement their individual assignments. Secondly, still during the June 2023 Council meeting, I indicated that the third National Strategic Framework for HIV and AIDS, NSF3 for short, had been extended to March 2025 to align to the second Transitional National Development Plan. I want to take this opportunity to commend all stakeholders in the HIV and NSCD response for the sterling contribution you continue to make towards the fight against the two pandemics. Fa tswala semmuso phuthego ya bo masome a mabedi le boferabongwe ya bagolwane ba puso ba mafatshe a SADC le baitsanape ba mohama wa tsa papadi mogolwane wa lekalana la lekgotla la ditšhaba la Economic Commission for Africa ECA mme Eunice Kamwendo
o tlhalositse fa semafatshe le bana le seabe ka go farologana ga bone ba se ithutile mo phuthegong e se tla thusa go tsosolosa madirelo go tlhabolola papadisano le go akaretsa botlhe mo ditlhabololong tsa mafatshe mo kgaolong ya borwa ja Aforika. Go rata Moranyane. Phuthego e tshwarwang ke lekgotla la ditšhaba ngwaga le ngwaga e kopanya bagolwane ba puso ba mafatshe a SADC, baitsanape le bana le seabe ba mohama wa tsa papadi go buisana ka dikgwetlho tse di farologaneng tse di lebaneng kgaolo le matshelo a batho ba yone. Mogolwane wa UNESA, Mme Eunice Kamwendo, a re seabe le dikamano tsa go tshwana le tse di a lebosega ka di tla thusa mo go fetoleng kgaolo ya Aforika go e baya mo seemong se se elediwang ke batho ba yone. Also a lot of clarity in terms of opportunities presented by technology and innovation. I think the discussion, it was yesterday that I also sat in on today, that I was just listening in a little bit in terms of, some of the practical solutions in countries. I think Malawi was an example. There's also a lot of clarity or a better understanding on poverty and inequality issues. And I think we, just to borrow from some of the pressing that we had yesterday, just listening to some of particularly the high-level policy dialogue that, we're being challenged to say we actually all know. We know why we are poor. We know the drivers of poverty and inequality. I think our challenge is to move to the how and the solutions that should really address all of that. So. Phuthego e ne itebagantse le dikgang tse di farologaneng di akaretsa seemo sa lehuma, tlhokotekatekano ya batho mo lefatsheng le go dirisa maranyane mo mohameng o ikemetseng ka nosi go thusa go tlhabolola itsholelo mafatshe a borwa jwa Aforika. Almost all the variables analyzed were not favorable to the region, as exposed by the high levels of poverty and inequality, which gave a gloomy picture on progress made in the region. This means that our national and regional level, at national and regional level, we need to go back to the drawing boards to correct the anomalies observed in relation to the socio-economic indicators intended to take the region forward. Mafatshe a rotloeditswe go tlhabolola le go rurifatsa ditomagano tsa one gore a kgone go diragatsa tumalano ya papadisano ya mafatshe a Aforika ya AfCFTA. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Go botlhokwa go fetola ka fa tiro ya borutabana e le jwang ka teng gore go nne motlhofo go rarabolla dikgwetlho dingwe tse di aparetseng barutabana di akaretsa dikgang tsa marato gareng ga bone le baithuti, go tlhoka go gola mo tirong ga mmogo le mabaka a tsa pereko a sa kgotsofatseng bangwe, go tokafatsa ditsamaiso mo go tsa borutabana go gateletswe ke dibui ka go farologana go phuthegong e neng e rulagantswe ke ba BOTSWANA Teaching Professionals Council BOTEPCO go amogana megopolo le barutabana. Angela Enosa. Barutabana ba kopana le dikgwetlho tse di harologaneng mo tirong ya bone di akaretsa maduo a welang tlase, go ratana ga barutabana bangwe le baithuti, go nna lobaka ba sa tlhalosiwe maemo le mabaka a pereko a ba bang ka ga mosing. Go tlhalosiwa ga bontsi jwa dikgwetlho tse di bakiwa ke ka ga bontsi jwa batho mo lefatsheng leno ba le bantiro wa borutabana ka teng. Go ga barutabana ditseseletso le go laola tiro a bone go ka tsosa serodumo sa tiro e ka ba ka kgona go ipuelela botoka ka dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo tirong gore di bone le tharabololo ya sennela ruri. We'll be working together, that is the ministry, the unions and ourselves. One of the first projects we are going to undertake is the teacher satisfaction survey. And I've said it over and over again that I would want to team up with the unions and the ministry in going forward with the tripartite alliance. The teacher satisfaction survey touches on organizational schoolwork environment, it touches on the benefits, it touches on the career growth, it touches also on compensation. We will be able to pick out the positives from what is currently obtaining, and we'll also be able to pick the negatives from what is obtaining, what you are not happy about. When you grow up,
Our teachers were called, but the teacher no mistake. You still remember that? Because of that, the ethics that they had by then. Now all this, now they are eroding. And now is the time, it's a wake-up call. Hela keletso ke gore lekgotla la boTEPCOM le se ka la dirisiwa go sesetsa barutabana mme e nne le buellang dikeletso tsa bone. Mme se ka dirang hela gore re tshepagale ke gore boTECO ya ka tla be re ha di license ba gaetsho license ha o ihilwe a re go bankanya mebile ya rona re bankanyeng ditsela tsa rona nako e santse e le teng re se ka ra dumela gore go na le sengwe se tla reng ha se tla se re tshosetse gore kuba e tla ka nako e siameng but TEPCO ke yone council e leng gore it is going to make us to be recognized internationally in the global market. We are treated as education workers, not teachers, because we don't have the license. We cannot leave teaching to divine intervention. There must be a council that must control the practice of teaching. We are not going to be Boko Homoduma Bahrain. We are also not going to fire teachers. We are not going to punish teachers. Dipuisano mabapi le go hwa ditseletso ga barutabana di tla simolla mo bogauging mme re ha di wetse sentle tiro eo e simolle mo ngwageng wa madi o tlang. Angela Nosa, BOTSWANA Television, gantsi. Moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Francistown Justice Haola Pelwe ke tlogetswe o laotse gore lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC le letlelele party ya Umbrella for Democratic Change UDC go tlhoma balebeledi kwa mafelong a ikwadisetso ditlhopho. Justice ke tlogetswe o laotse gore party ya UDC e letlelelwe go tlisa balebeledi ba le babedi mo lefelong lengwe le lengwe la ikwadiso go kwadisa maina a batho ba ba ikwadisang dinomoro tsa omang le go kwadisa di-serial number tsa buka ya ikwadiso tsatsi le letsatsi go fitlhelela ikwadiso e wela. Justice ke tlogetswe a re go sa letlelela mongongoregi go tlisa balebeledi ba gagwe kwa mafelong a ikwadiso go ka babaka fa mosing ka jaana UDC ya go tlhoka go sekaseka buka ya maina a ikwadiso ditlhopho mo nakong e tlang. Lekgotla la IEC le laotse gore le duele tshenyegelo tsotlhe tsa lekgotla ga mmogo le babueledi ba UDC. Boeteledipele jwa Mohembo bo tshwenyegile ka banni bangwe ba ba senyang selebego sa borogo ja Okavango ka go tlogela mekwalo le ditshwantsho tse di sa letlelelweng mo bontlheng bongwe ja borogo jo le go baka tshenyo e ntsi ya dipone tsa motlakase. Mogolwane wa kompone ya CPP Botswana Reko Bamelo Kgoboko o kopile gore ba ba dirang jaana ba kgalemelwe mme ebile ba tseelwe dikgato ka go senya boleng jwa borogo jo. Tiny Tukudu. Borogo jwa Okavango jo bo mo motseng wa Mohembo jo bo itsegeng thata ke nngwe ya diporojeke tse di 30 tse di lemogilweng tse di fitlheletseng maemo a kwa godimo a go amogela sekgele sa tiro e dirilweng ka bonatla le bonokopila ebile kgatlhisa leitlho Award of Merit sa FEDIC Project Awards 2023 ebile ke magasigasi a Botswana e ipelang ka one mme mekwalo e sa letlelelweng e bonwa mo borogong jo ke tshenyo ya dithoto tsa mmuso ebile e senya selebego sa borogo jo bo kao kang bajanala se se dira gore borogo jo bo nne leswe mme bo seka jwa kgatlha leitlho jaaka pele. Go na le ba ba ikaeletseng go thapatsa ba bangwe ba kwala mathapa mo borogong khosi ile ha borogo bo bula a bua kgannye le tautona mme selo se sentse se tsweletse mabapi le mekwalo e le gore kwala ke batho e le bona ka morago ga setshwantsho ke mekwalo e le gore ke senya seemo sa borogo mme go direla ga go kgopise nna hela go kgopisa le bone bajanala go kgopisa le bone beng ba borogo e bong Batswana. Go simote Mombambo wa Shakawe a re dikgato di tla tseelwa ba ba ka tshwarwang ba leswafatsa borogotso. Jaanong o pereta mmona kana re mo utwalla gore
o tsere karolo mo tshenyo ya go kwala borogo ga re kita re didimala motho a tereta mo ikatumetsa re dirisana le ba sepodisi go dirisiwa ditsetana tsa go senya dithoto go mo ke go senya dithoto tsa puso. Borogo jo bo tlhofofatsa go isa ditirelo go bathong ka bonako le go tlodisetsa dithoto go mafatsheng a mangwe jaaka Angola le Namibia. Thaini Tshukudu, BTV News, Mohembo. Ba sepodisi sa Botswana ka tomagano le makalana itshireletso ga mmogo le ba komite ya ipabalelo tseleng le ba MVA Fund gareng ga ba bangwe ba mo letsholong la malatsi a 60 a go lwantsha bogodu le ipabalelo tseleng ka jalo ba dirile sekganedi mo tseleng ya Trans-Kalahari Highway ko Kang go netefatsa fa metsamao ya batho le dithoto e babalesegile mo tseleng eo. Neo Modungwa. Tsela ya Trans-Kalahari e kopanetsweng ke lefatshe leno la Afrika Borwa le la Namibia go solofetswe fa e tla godisa dipapadisano tsa mafatshe a segolo jang mo mohameng wa bojanala le theko le thekiso ya dithoto ke ka moo go leng botlhokwa go netefatsa fa e babalesegile. Maphata a leng ga bontsi jwa one ke a e leng gore ka tshwanelo ya bone le bone ba tshwanetse gore ba rurifatse gore molao o leng gore wa dirisiwa mo tseleng ba o diragatse. Kana yone tsela e ya ka e kopanya mahatshe a mararo jana go na le ba e leng gore bone ba kgona go tsamaisa di-drugs kana dilo tse e leng gore go thelele ga di a tshwanela gore ka bo di tsamaya ga re le gone ga yana ra ba tshwara batho bao re be re ba tseela dikgatogela tse di lebaneng mo nako ya gompieno go setse go na le ba e leng gore ba tshwere meile ba molato wa Road Traffic Act ba e leng gore ba heta gone ga ba sena ditankana go na le ba e leng gore dikoloi tsa bone ga di a itekanela re setse re na le bone go na le ba e leng gore re ba golosa mo go tsone diterakatse ba pegile batho ba e leng gore ga ba na le le pampiri epe e ba letang gore ba ka tsamaya mo lehatsheng la Botswana. Badirisi ba tsela e ba gakoloswa go nna kelotlhoko segolo jang ka go na le diphologolo tsa naga mo go yone. The mini joint law enforcement operation ke mo no mošwa o simolotsweng mo Botswana. This one is the second one re tshwarang. Enforcement re dirang e botsadi ke gone go tsibosa ba tsamaya mo tseleng ya rona ya Trans-Kalahari corridor ka botlhokwa jwa yone le gone go make sure gore dithoto le batho ba ba tsamaya mo go yone tsela e di babalesegile ebile di tsamaya ka tsela e tshwantseng gore di tsamaye ka yone. Sekganedi se sa tsela se dirilwe gape ko toropong ya Lobatse mo tseleng ya Gantsi ga mmogo le ko Sese. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Re sa lefo ka maikelo a go dira gore tsela ya A2 e leng bontlhabongwe ja tsela ya Trans-Kalahari corridor e nne e babalesegileng ba na le seabe ka go farologana go akarediwa mapodisi le lephata la ditsela gareng ga ba bangwe ba tshwere letsholo go gagamatsa molao mo badirising ba tsela eo. Letsholo le la malatsi a mabedi le tla netefatsa gore badirisi ba tsela e ba sala molao morago go netefatsa metsamao e babalesegileng ya batho le dithoto. Angela Enosa. Tsela e ya A2 ke nngwe ya tse di lomaganyang lehatshe leno le mahatshe a Namibia le Afrika Borwa e itsege ka Trans-Kalahari Highway. Tsela e sekgala sa 1,500 kilometers ke nngwe ya sa Trans-Kalahari corridor mme e kaiwa le botlhokwa ka e tla tiisa papadisano ya mahatshe a SADC le Aforika ka jalo go netatsa gore e babalesegile ke konokono. Corridor ye ke corridor e leng gore yone e botlhokwa thata rona mo kgaolong ya rona ya Gantsi ke yone e leng gore re bona diteraka tse dintsi mme ebile ke supela gore kgang ya gore be re setse re na le mine mo kgaolong go na le diteraka tse dintsi tse e leng gore di tla di rwele dithoto ka jalo ke gone go rotloetsa badirisi ba tsela gore ko ba ne le neelano ba nne le patience dikoloi tse di tsamaya di ketile mme re o hapoga koloi tsone tse di tona tse ke gone gore o tlhomamise gore o hapoga tsela o babalesegile mme ebile gape re tla re supa hela gone gore go le gantsi dikoloi tse ra tle re bone gongwe di na le di-breakdown ga motho a tla a nna ele thoko a ska tla hela tabogile ke gone gore ga koloi o tsamaya ka lebelo le le lekanetseng le ga na sa batse di tshwanetseng o kgona gore o e hapoge.
tsela e e itemogela dipalo tse dintsi tse dikoloi tsa megobagoba tse bakgweetsi ba tsone ba kopiwang go obamela melao ya tsela ka dinako tsotlhe. Re tshwanetse re itse re tsela e ga ya fensiwa one. Tsela e ke e dirisiwang ke diphologolo di kgabaganya. Tsela e na le dikgomo. Se sengwe ke gore a re se ka ra kgweetsa re itshietse. A re se ka ra tsamaya ka lebelo le le hiteletseng le go kgweetsa re sena diteseletso tsa go kgweetsa. A re se rwaleng di-hazardous goods tse e leng gore ga go a kwalwa gore koloi e rwele di-hazardous goods ka gore ga go nna le kotsi re nna le mathata. Ga wa tshwanela go nna le dipone tse e leng gore di a hata. Da se di-spot lights but ke unprescribed lights re thokane le dipone tse dintsi ya le mo ditseleng tsa. Go netefatsa gore diteraka di rwala bokete jo bo letlelelwang e santse e le kgwetlho. Nako le nako itele re kopana le tsone mme morwalo o ba o rweleng go tlhelele so letelesegang gore ba ka dirisa tsela. But re make sure gore ra ba charger le ga gone di-charge ke na le tumela gore ga di ba baballe because ga ba bake go bongwe ja mathata a re kopana le ole le ga tsela o te ka bophara tlhokagala thata motho a gaetse gore gongwe go ka nna le way bridge mo go yone tsela yone re mo go yone because mo nakong ya gampieko le o ta ithela le di-mine tsa lehatshe la rona di oketsegile di dintsi ga a laisitse bokete o ta itele gore possibility tsa botha best kgona o thunya thaere e be e ralla naga ya go kopana le ba bone ba senang molato a ba go ba gaile. E tla re mo dingwageng di se kae go agiwe seporo mo kgaolong e kgato e botlhokwa mo go diragatseng gape maitlamo a tumelano a papaditshano ya Aforika. Tsela e ya A2 ka jalo ke ngwa tse di botlhokwa ka e tla tlhoagatsa go gweba ga lehatshe leno le baagisani segolo jang lehatshe la Namibia. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Setšhaba se rotloeditswe go itlhokomela mo dirukhutleng tse di dirisang maranyane go ba amoga dithoto tsa bone. Mokgatlho wa CyberSmart ga mmogo le Botswana Communications and Regulatory Authority BOCRA, metlobo ya dibuka lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le tsa maranyane ba komaung go rutuntsha setšhaba ka tiriso ya maranyane borukhutlhi jo bo dirisang maranyane le ditsela tsa go ka itlhokomela mo borukhutlhing ja mohuta o maranyane sa makata. Bošeng jaana motlotlegi tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a simolodisa lenaneo la Smart Bots le le itebagantseng le go gokela le go phatlalatsa maranyane mo magaeng a feta 500 lefatshe ka bophara. Batswana ba na le sebaka sa go dirisa maranyane gongwe le gongwe kwa ba leng teng motlhofo ntle le ditshenyegelo dipe. Le fa go ntse jalo dibelebejane e bo le borukhutlhi jwa tiriso ya maranyane jo bo tsweletseng ka go golela pele. Romela di-account tsa gago madi a ta tsena gware ka sepiti gone go ra di romela ka tsholegelo ya gore kana go ta koloi kana go ta madi kana go ta jo dikgang tse dintsi re kopana le tsone e le tiriso botlhaswa ya maranyane e dirwang ke bangwe batho matsipa go amoga Batswana sepe se ba se boneng ka mohutswa a phata ya bone. Bagolo le bone ba simolotse go inaakanya le tiriso ya maranyane. Go na le ba ikileng ba nteletsa le bone ba Mascom ba re ke ba Mascom gore ke winne sengwe yaanong ba kopa di-details tsa me. O itse o nne ke setse ke ba netse go ema ha ID numbereng ile ha ke tshwanetse gore yaanong ke ba neele account number ke be ke re ema jalo se gakolodi be seta mo go nna be ke re ema jalo nte ke buele kgaitsedi a ke wa le podisi ha ke mmotse gore a ke dio tse di siame. Maranyane ke a dirisitse ka lebaka le lelele mme re bona dio tse dingwe batho ba re itsetsa mo teng. Motho a kgona go raela gore o inne madi hela mantsintsi mme wena o ntse o itse gore wena ga o iske o tsenele le sepe. Tiriso ya botlhaswa ya maranyane a social media ke banana e kgalwa phetelela. Ke senya dio tse di bosula mo maranyaneng ke ne ke le gakolla bongwana ka ke re emisa re tsile ha re le basadi bagolo yana re batla go go ithuta maranyane re to go utlwa ya ka ba siang ka ditlhaloganyo tsa rona mme hela se se bosula ke gore ha o bula ha ile o Facebook ya re sula ga le bile rona basadi bagolo ka ha le buang ka teng. CyberSmart e tla tshegetsa dithutopuisano tsa mohuta o mo metseng e le 30 lefatshe ka bophara mo lebakeng la dikgwedi di le 4. Maranyane sa makata, BTV News, Maung. Re sa le fo pego go tswa go lekgotleng le le tsamaisang ditlhopho la IEC
ya re lekgotla leo le tsere tshwetso ya go tlosolosa ikwadiso ditlhopho e neng e beetswe go simologa ka kgwedi eno e le malatsi a le 13 go fitlha ka kgwedi ya Sedimonthole e le malatsi a 8. Lekgotla leo le tlhalosa fa go tlosedisiwa mo ga ikwadiso e le ka jana le dumela ka fa semolaong diphathi tsa sepolotiki di sena tshwanelo ya go ntsha malokwalone go kamela ikwadiso ka nako ya fa setšhaba se ikwadisa. Lekgotla leo la re letla kgang e mo pele ga lekgotla go reediwa ke kgotla-kgolo ya ditsheko ya Francistown kgwedi eno e le malatsi a le 15. Ikwadiso e tlosedisitswe go fitlhela nako e tla bolelwang ke lekgotla la IEC. Fa re tswelela dialogane tsa sekolo sa Bosabosele Training College ba ba neng ba itebagantse le dithuto tsa itshireletso go rutuntsha bana ga mmogo le tsa selegae di gotlhilwe go nna le tlhaloganyo e ikaegileng ka go nna le seabe se se go godimo mo maitlamong a lefatshe leno a go fetoga mo dinakong tsa segompieno ga mmogo le go aga bokamoso jo bo popota go akolwa ke botlhe. Se se tlhalositswe ke mothusatona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake ko moletlong wa dialogane mono ga borone Mojadi Mokibelo. Se ya bo e le monyenyo wa dialogane tsa monongwaga tsa sekolo sa Bosabosele Training College jaaka ba le moleto la go nna le seabe mo maitamong a lefatshe leno a go hetogela mo dinakong tsa sešwa. Mothusa tona mme Manake a re mo go ategeng mo go seo dialogane di tshwanetse tsa nna le ditlhaloganyo tsa go ithamela mebereko go ka thapa balekane ba bone. The theme echoes the need for integrity, resilience and a transformative outlook to navigate the challenges of the 21st century. Group of 2023, you must be honored with yourself, search within yourself and find the best in you. You do not owe anyone anything. Be yourself and make your path. You are the best thing you have cultivated in the last years of studying. Sekolo sa Bosabosele College se itemile go isa thuto ya boleng jo bo kwa godimo e akaretsang botlhe e bile e nyalana le se se thokiwang ke mmaraka wa gompieno. As Botswana strives to achieve its Vision 2036 aspirations, we need a generation of young people who are honest, disciplined, and open to change. We need leaders who are not afraid to challenge the status quo and who are committed to building a better future for our country. I'm confident that graduates embody the spirit of this endeavors. Se ya bo ile letsatsi le lente mo dialoganeng tse. Ke re bogela tse di bane the support and NPO on my being the hanno go le thata mme ke fihlile. You know, I have made it and I'm so proud of myself and tirong gare ke na security industry ale so toka le mothabanya le that. I would like to thank my family members, especially my brothers. Thank you for the support and thank God I made it. So I feel as a social worker, we need to make sure that in rural areas they get that much help, like you said. They need to be available to the resources that are there. They need to be helped out. They're just as important. So just make sure that they know and feel that they are relevant as well. Jaaka maitamo a puso a thomontsha a lemoga botlhokwa jwa go hetola dikakanyo mo go atege mo maitamong a puso. Sekolo se itamile go tswa mo mogopolong wa go ba hela mo pusong. Ka jalo ba sweditse go inaakanya le tiriso ya maranyane, go inaakanya le tsa kgwebo ga mmogo le go ipela ga gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Sebaka ke sa ga Thato Khosimore go rena tsa metshameko Titi. Dumela khomotso. Dumela Titi. Maloteng la bona. Ke a go bona. Ga ma o ikotela. Ke tla re mothamodi go la botlhano batho ba tlhanoga. Okay. Some tsa Botswana tonight tla go gona ka Thato Khosimore madume. Be go e ko setlhoeng
morago ga go latlhegelwa ke metshameko e mebedi ka tatelano mokatisi wa security systems David Bothasitse a re ba ntse ba bereka mo makweng a bone jaaka ba ipaakanyetsa go thulana le BDF 11 kwa Lobatse Sport Complex ka Sontaga mo motshamekong wa ligi e kgolwane. Motshameko o ke mongwe wa metlhano ka mafelo a beke jaaka mengwe e tlasolositswe ka jana batshameki bangwe ba ile kwa setlhopheng sa setšhaba. Victoria Dikgang ka pego. Security Systems e latlhegetswe ke metshameko e le mebedi ka tatelano kgatlhanong le SWA Flamingos le Traffic maduo a ba beile mo maemong a boferabongwe mo lokong. Mo metshamekong e le tlhano The Alarm Boys ba setse ba nositse di le 6 le go nosiwa tse 7. Fa a bua ko ikatisong ya setlhopha beke eno David Bothasitse o supile fa a kgotsofaletse ikatiso ya bone ka ba bereketse mo diphosong tsa le morago le le nositsweng dino di le 5 mo metshamekong e le mebedi. Mo nakong eno Systems ga ena dikgobalo dipe ebile ga ena batshameki bape ba ba segetsweng fa thoko. Obviously, after losing 2 games in a row, you need to sit down and look at what could have went wrong. We have analyzed our mistakes and tried to prepare the team more training. Yes, there will be some changes here and there, but it's not going to be an overhaul change. Just like any other team, when things are not going well, you need to look at the other players to come and raise the flag of the team. Setlhopha sa BDF 11 le sone se tla bo se leka go boela mo tseleng ya diphenyo morago ga go tshameka maleka le Masitao ka Lobatse Sport Complex beke e fetileng. Fela Matebele ba ba mo maemong a botlhano mo lokong ba latlhegetswe ke motshameko le mongwe fela ba notiwa ke Police 11 ka nnogo le fela. Mo metshamekong e mengwe ya mafelo a beke ka matlhatso Matebele ba amogela SWA Flamingos ko Dinaledi Football Academy fa Police 11 e kopana le se se sokolang thata paka eno sa VTM ko Lobatse Sport Complex. Ka Sontaga fa godimo ga motshameko wa BDF 11 le Security Systems, NAKO United e amogela Traffic kwa lebale la Samsono fa Masitao ka lebagana le Holy Ghost ko Dinaledi Academy ko OD. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao go solofetse motshameko wa mašetla ka moso mo leking ya First Division ya ka kwano borwa jaaka ba eteledipele ba loko Jwaneng Young Stars ba etela setlhopha se se mo maemong a bobedi sa notwane kwa lebaleng la SSG. Ditlhopha tseo di farologangwa ke ntlha e le nngwe fela morago go tshameka metshameko e le 4 le diapoloko ka pego. Banna ba go toropong ya moepo wa Temane Young Stars ba kwa sethweng sa logo ka dintlha di le boferabongwe ba sena go fenya metshameko e le 3 le go latlhegelwa ke o le mongwe fela. Beke e fetileng Young Stars ba fentse le Setngau ka dinno tse 3 go lefela. Notwane e tsena mo motshamekong o ba itse fa phenyo e ka ba bona ba fetsa mafelo a beke kwa sethweng sa logo jaaka ba gwetla go boela kwa liging e kgolwane jaaka ba saletse kwa morago ka ntlha e le nngwe fela mo maemong a bobedi. Toronto e fentseng gabedi go tshameka maleka gabedi go nosa dinno tse 2 le go nosiwa dinno tse 2 ba solofela go dirisa tatedi ya monogae go ka tsenya banna ba Jwaneng ka fa tlase ga kgatelelo mo motshamekong wa matlhatso. Mo metshamekong e mengwe ka matlhatso mo liking ya borwa e tla bo e le mo go tweng ditogele di bolane ke tsa mosima o le mongwe jaaka tsa go kgatleng City Pola e amogela Mochudi Center Chiefs kwa motseng wa Ramonaka. UB Hawks yone e lebagana le Union Flamingo Santos fa kwa Mankgodi Yuri Black Forest e amogela Desert Ngau. Ka Sontaga metshameko e mebedi fela Tloko United e lwela dintlha tse 3 le Extension Gunners fa Mogodisane Fighters e amogela Prisons 11. Kwa bokone gone ntwa ya tswelela ka metshameko e le borobedi ka matlhatso. Makungulupeso ya amogela Sanko yo Bushbucks kwa sekolong sa Nshakashokwe fa Calendar Stars e tla tshameka le tsa bothe. Green Lovers ya amogela Santa Green ya Serowe fa kwa lebaleng la Oris Radipotsane ko Pilikwe go tla bo go nkga go sa bola jaaka Motlakase Power Dynamos e kopane le Mbalakalungu. Peacemakers e tankisana magwafa le Chadibe FC fa BR Highlanders e tla lona dintlha le Pilikwe United kwa lebaleng la Botswana Railways. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong University ya Botswana e letse re bolotsa setlhopha sa bomme sa Phoenix Assurance Sevens Academy ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Rugby Union mono Gaborone. Maikaelelo magolo a bone ke go godisa le go tlhabolola motshameko ono mono gae gore ba kgone go phadisana le mafatshe a mangwe. Tlamelo Montshusi wa bega. Mookamedi wa Phoenix Assurance Academy Tshoganetso Katse a re setlhopha se se tlamile kwa kgwedi ya Phatwe mme ebile maikelo magolo a bone ke gongwe ka batshameki go tsweng ditlhopheng tse di farologaneng tse di ka fa tlase ga Botswana Rugby Union gore motshameko o wa Rugby Sevens o kgone go gola le go tlhabologa. We came up with an idea. Let's do an academy to say our mother body, which is the BRU,
due to say Tlabarne SUB to produce players, seasoned players to the country. What a Harare go you be from Hawks, from LKC, from all the clubs. To come by Nebanaba, Ruta. What we learned as real player and now real coaching is giving back to the community or to the rugby community. Bangwe ba rotloetsa ba supile fa go le botlhokwa thata go ema nokeng motshameko wa rugby. Mo metshamekong itala bana ba bannye ba sa rotloedi dithaba. I think ke sengwe se se ileng sa dira gore re rotloetse gore bana le bone ba kgone go tswa mo mekgwateng ba ye go tshameka sport. Ka gore sport se kgona go ba thusa gore ba tsaya nako ba le koo. Setlhopha seo sa Phoenix Assurance Sevens Academy se tla leba kwa Pretoria go ya go phadisana kwa Queen Sevens e tla tshamekiwang ka Matlhatso. Setlhopha seo se na sa boa gape sa ribolola paka e tla beng ba phadisanya ka yone. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Tlamelo Montshusi a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa Botswana Tonight e letsa metshameko tla ke boela go kgomotso Maphani. Ke a go leboga Titi, re tla ba re kopana kgante jana rra. Emma. Thank you. Ene ele Thato Kgosimore a re neela tsa metshameko a re latlhele bofofu mo go tse di gogang ko pele mo phirimaneng ya gompieno. Puso e itlama go tswelela e rotloetsa mhama wa maranyane. Moatlhodi ke tlogetswe a laola gore UDC e tlhome balebeledi mo ikwadisong ya ditlhopho e tlang. Fa mo go tsa metshameko University ya Botswana ya rola semmuso setlhopha sa yone sa rugby go tlhabolola motshameko o. Wetso ne re go tsholetse go le kalo mo dikganyeng tsa rona phirimaneng eno. BTV News ikanye rona #BW Mindset Change a re changing a re latlhela bofofu mo go tsa tepoloapi. Tsema dumeng ka magala ka seemo sa loapina ke Paul Victoria go siana. Ha re lebella tshwantsho sa loapi maitsiwang ane se supa go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse di go bokone jwa lehatsheno mme dikgaolo tse dingwe tsone go apogile. Mo tsatsing la ka moso se tsa go tla tswa go thibile ka bontlhabongwe o na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgedima mo borwa jwa gantsi ga mmogo le ko kgalagadi. Mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka selekanya sa mogote wa 19. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote wa magareng ga 20 go enko 24. Mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mogote thata le hatsheleng lotlhe ka bophara ka selekanya sa mogote wa 36 mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba go enko go 32 ko dikgaolong tsa kgalagadi Ngabe ga mmogo le Tšhobe. Ha re lebella mello e shang e supang ke mmala o mohibidu e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno. Mo diphatsa ja gore mello e tswe mo taolong e supa ha ile go godimo lehatsheng lotlhe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello. Ka tsatsi la tshipi gone re solisa go tla thiba ka bontlhabongwe go ikutlwetsa go le mogote o feteletseng go dikgaolong tsa Ngabe, Tšhobe le bokone botlhaba ka selekanya sa mogote wa 38 go enko go 41. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 37 go enko go 32. Ke gone gotlhe Motswana wetsho a nne boroko. Government, in collaboration with UNICEF, will host the State of the Children Address tomorrow in Gaborone, where children from across Botswana will engage